Wakurugenzi, niko sure by now mshajua kama kuna kitu moja na kuwaga niko super proud of ni nyinyi. The community that we've been able to build over the years. Sidhani mazee kuna content creators wako na such a formidable community kama wakurugenzi, wapendwa, classmates na film ambassadors. Nyi wasee yani umejitolea kwa udi na uvumba kuhakikisha mazee kama content creators tuna grow. Na inakuwaga so heartbreaking wana tukipata ripoti kwa for some reason or the other one of you guys ametuacha. Sababu for us nyinyi ni like family. Nilipata tu ripoti a couple of days ago. Kuna madam alikuwa super fan, alikuwa anaitwa Jane ama Mama Shiko, Mama Shadi. Jane alikuwa ame battle cancer for the longest. Unfortunately on 23rd I think of November she lost the fight. She was an ardent Mkurugenzi fan. Nasikia kuna story hata moja yetu ilishaimpita. Na hata wakati alikuwa na struggle na ugonjwa mazee, stories zetu ndio zilikuwa zinamkeep going. Juu story mazee, our hearts go out to Shadi and Christine, the son and daughter. May God comfort you. Tuko pamoja. Na sisi ni familia. In case of anything, just reach out. Sawa wadau. Hapo sawa. That said, twende kazi. Mkurugenzi! My man, headline hitters kama kawa. If you see Mkurugenzi in the building, you just know he's got the juice, man. Muko freshi wadau. Wangwana, leo nataka tuende moja kwa moja. Mpaka wapi? Mpaka Malaysia. Location exactly ni Kuala Lumpur International Airport. Nasikia wanaita Kuala Lumpur. Tarehe ni tarehe 13 Februari, mwaka ni 2007. Yeah. Niambieni hapo kwa comments kama naweza kuwa nakosea. 2007 bwana, kuna mjamaa ako pale Kuala Lumpur International Airport. Ametoka shughuli zake, anataka arudi wapi? China, mahali panaitwa Macau. Sababu hiyo ndio area amekuwa akiishi for some time. Lakini kuna jambo haiko sawa. Mwili inawasha proper. Ako na maumivu, uchungu imemtandika deadly. Anaenda kwa airport staff anawaambia, "Ai wadau, siko sawa. Manake kuna mtu ameniguza, actually watu wawili wameniguza na nasikia hapana, mwili inakataa, muscles ina shut down. I'm in pain. I'm in severe pain. Tafadhalini nisaidieni." Wale majamaa wanamchukua, wanampeleka kwa kliniki ya airport, wanajaribu kuadminister first aid, inashindikana. Wanaita ambulance teketeke imtoe hapo, imkimbize mpaka hospitali waende waangalie ni nini inakula huyu passenger. Dakika 20 baada ya huyu mtu kureport ya kwamba anaumia, the guy breathes his last na mambo yake inaishia hapo. Baada ya upekuzi inajulikana ya kwamba huyu ambaye amefariki hapa ni wa kutoka the royal family ya North Korea. Nataka tukule pause hapo kidogo. Wacha tupige nyuma sana mpaka huko mida ya the 1970s. The 1970s, the supreme leader of North Korea ni jamaa anaitwa Kim Jong-il. Kim Jong-il amechukua usukani kutoka kwa baba yake ambaye ndio the founding father of North Korea, Kim Il-sung. Kim Il-sung was the ultimate supreme leader. Yani yule jamaa alikuwa na god status in North Korea. Watu walikuwa wanamtii kuruka. People knew he was immortal.
Like ukiambia North Korea akudescribie Mungu, angekupatia perfect description ya one Kim Il-sung, the founding father of North Korea. Walikuwa wanajua jamaa is superhuman. Hizi functions za kibinadamu wafanyagi, hakuli, haendi choo, hafanyi nini, hata kufa hafi. So ilikuja bana, ikakuwa ni bonge la shock wakati Kim Il-sung, the founding father of North Korea, aliaga dunia. For some people, it was unfathomable. They were not able to see life without Kim Il-sung, the father of the nation. It is said that a few people, after hearing the death of their founding father, they ended up committing suicide. Because for them, what is life without Kim Il-sung? Huo ndio Mungu wetu. Kama Mungu wetu hayuko, sisi tuko kwa nini? Wakaji-ex. But after Kim Il-sung passed on, the son took over, Kim Jong-il. Kim Jong-il hakuangusha kampuni, aliamua kufuata nyayo za baba yake, maintaining the god status that his father had. Na kuambia ule jamaa aliteketeza, alitambariza North Korea proper. Masheria zilikuwa pale za kimataifa, yani za kiajabu ajabu. Nasikia pale North Korea ilikuwa ni noma design, hiyo portrait yake Kim Jong-il ikipata vumbi tu na makarau wagundue portrait ya Kim iko na vumbi, unanyongwa immediately. Na huko bana ilikuwa ni noma design, punishment haikuwa administered tu wewe peke yako the offender, walikuwa wanakula generations 3. Umefanya makosa, tunakutaka wewe, mtoto wako na mtoto wa mtoto wako. Ama kama hawa wako, tunakutaka wewe, wazazi wako na wazazi wa wazazi wako. 3 generations lazima walipie hizi makosa, sababu mnafanya makosa kwa nchi ya hawa watu kama nani. Noma. But despite all those hardships, watu walikuwa na starve huko sababu the leadership was crap. They still insisted that this guy was their God. Kitu hawakujua ni kwamba huyu Mungu wao bado alikuwa tu na hisia za kimwanadamu. Ikifika ni sekta ya warembo, hachelewi, ni kuwageuza proper. So alikuwa na bibi na wakafanikiwa, firstborn, kijana ambaye anaitwa Kim Jong-nam, firstborn. But apart from huyu bibi, bado Kim Jong-il alikuwa anaongelesha mabebe hapa na pale nini, akajipata ameingia kwa affair na wanawake wengine, na kwa hao wanawake wengine wakapata watoto mandume pale. But here tuweke kando for now. Wacha tu focus na hii familia yake ya kwanza. Amepata mtoto Kim Jong-nam, na kama ilivyo desturi, the firstborn son ndio anafaa kukuwa prepped for what? For leadership, succession. Huyu ndio kijana wetu, wakati mzee ataondokea, huyu ndio atafanya nini? Ndio atatake over. Na kwa hiyo familia yao wakisha identify the successor, immediately anakuwa extracted from the family, anapelekwa hibernation, anakuwa separated kabisa, sababu lazima wa maintain your god status. Mtu mnafikiriaga ni Mungu, mkianza kukaa na yeye muone kumbe ni mtu kama sisi tu, anakulaga smocha pale kwa kibanda. Hiyo god status inaisha. Lakini mkimtoa, maintain hiyo mystery, amjui anaendeleaga aje, amjui marafiki zake ni kina nani, amjui mademo wake ni kina nani, ina build to hiyo mystery maze. So walim extract na wakampeleka shule wapi? Europe, Switzerland. So 1971 was when Kim Jong-nam was born. Immediately akapelekwa Switzerland for school, na alibangaiza huko for the longest until when he came back to North Korea when he was, I think, 18 thereabout, or was it 20 something? He came back around 25. He came back around 1996. That's when he came back to where? To North Korea. Kuingia hivi North Korea sababu they are propping him to be the next leader. Immediately akamekiwa one of the generals pale. Alikuwa anashughulikia what you'd now call internal security. Alikuwa modosi kwa hiyo docket, na sababu alikuwa na some knowledge in IT, wakamwambia wewe, hiyo ni docket yako. If North Korea itakuja kuiva mambo ya IT,
inafaa kuwa sababu yako. So hiyo docket tumekupea, mambo ya IT in North Korea is under you. We jua vile utatujenga. Na akapiga hiyo shughuli deadly sana kutoka 96 all the way mpaka 2000. But kuna tashwishi. Tashwishi ni gani? Mtu yoyote anaishi North Korea, ukimpeleka tu kwa another world, ndio anadiscovanga kumbe North Korea is a scam. Kumbe huku nje watu wanaishi. Maze huko tunaumia, we are being starved, tunapigwa punishment zingine ngori, kuna vile tuna worship binadamu na haifai kuwa hivyo. Sasa hizi vitu ndio vitu Kim Jong-nam anadiscover while he's in school in Switzerland. Anadiscover maze watu wetu wanaishi aje. Hizi vitu my father anafanyia watu kwa ground, they cannot be legal. Maze na wase wanaumia tu sababu they don't know any better. They have never been outside their borders. Uko ni illegal. Ukipatikana unatoka North Korea, unavuka tu border hivi straight ndani for life. Sababu unatoka North Korea, uende wapi? Wapi uko better than North Korea? Where are you going? Jamaa kaona hapana, haezi kuwa part of hii kitu. So even when he came back in 1996, akapatiwa hii kazi ya kwa general hapa na mambo ya 18 nini, deep down alikuwa anajiambia no, this is not the place for me. By year 2000, his parents had already started picking it up. Walikuwa wanajiita meeting hapo, wanajiambia jo, kijana wetu najua ndio tunampropa kuwe leader after tumeenda, but kuna vile ana operate bana, it's a bit, it's shifty. So mazee wakaanza kumweka kwenye darubini deadly, just in case. Mtu wangu, they were not disappointed. In 2001, by this time Kim Jong-nam ni mtu wako na mpaka familia na mtoto. The guy decides, wacha nivuke border, niende I think South Korea, niangalie tu maisha, kwa sababu maisha ya hapa ndani ni tricky. So akaorganize wife wake, mtoto wake, teke, and they proceeded to illegally cross the border into South Korea. Unfortunately for them, they were captured. Of course, kukua captured huko, sisimu inapigwa teke. Mzazi wake anajulishwa, Kim Jong-il anaambiwa ni aje, kijana wako bana tumempata akivuka border illegally. Kwani rada ni gani bana? Hiyo kitu inabo baba yake deadly. Anajiambia mazee, and I knew it. Jamaa kuna tu vile alikuwa ameanza kubehave funny na ameniprove right. I don't think this guy is the right guy to take over this country once I'm gone. So kutoka hapo, the relationship between Kim Jong-il, the father, and Kim Jong-nam, the son, ikaanza tu kukua strained. The guy aliweka mtoto wake under house arrest for almost 2 years. Akae tu huko mahali tunamuona, hakuna kutoka, yani it was crazy. Of course, the more jamaa anaweka hizi masharti zote, the more inambo, the more amefika mwisho na hii story yote. So siku moja mazee wanakaa chini vizuri na familia nini, wana agree, you know what, enough is enough. And they somehow find ways to disappear. Na wanatoka country yao, wanaenda teke mpaka wapi? Mpaka China, place fulani inaitwa Macau, Macau. Macau sasa nikaa, hiyo ndio happy area ya China, nikaa Las Vegas yao huko, unakoga tu sherehe tupu nini. But here's the thing, despite the fact that kuna mgogoro between the father and the son, bado at the end of the day ni baba yake. So haezi acha kijana akule ngori. Hata wakati jamaa amechukua watoto wamehepa, sasa wameenda Macau in China. Imagine baba yake bado alikuwa anaingia kwa mfuko, anampatia a yearly allowance. Every year alikuwa anamtumia doya kumsustain huko Macau. Nini. Najua tuko na beef, sitaki mambo yako tena, but sitaki ukule ngori huko. So anachuna pesa kidogo, anatuma huko. Na hivyo ndio mjamaa alisurvive hiyo time yote until the father, Kim Jong-il, came to pass on in 2011. Now, before Kim Jong-il passes on in 2011, kuna kitu ilianza kuhappen when Kim Jong-nam alikuwa anaishi Macau, China. Kuna if saying wanasemaga, the enemy of your enemy is my friend. Despite the fact that the father was giving him an allowance ya kumweka huko,
Hii pesa kidogo ilikuwa haitoshi. Sababu gani? Because the apple does not fall very far from the tree. Ile maisha ya sherehe yenye baba Kim Jong Il alikuwa anapiga, ndio mtoto Kim Jong-nam pia anatambua. Na unaona hapa mali ameenda kuishi Macau, ndio Las Vegas ya huko. So sherehe iko kwa wingi. So he's spending a lot of money. So ile pesa alikuwa anapatiwa na mzee kama allowance haikuwa inatosha. So akakama kagundua there is another way he can be making quick and easy money. And that was by being a US informant. Juu US wako na beef na North Korea. US wanataka kujua what really happens in North Korea. Who better to give them that information if not the son of the leader? So Kim Jong-nam na the CIA wanaingia into an agreement. Sisi tukihitaji information kuhusu North Korea, wewe ndio mtu wetu, alafu sisi tunaingia kwa mfuko, tunafanya nini? Tunakulambisha kitu kidogo. And they had that relationship tangu jamaa aende China all through paka baba yake akuje kukufa 2011. Walikuwa wanaifanya chini ya maji deadly. I don't even think the North Korean government knew that their son was giving out information about them to the enemy. They had no clue. In 2011, mzee mzima Kim Jong-il passes on. Jamaa akatoka mafichoni Macau sababu mtu wake si amededi. Akaenda, akaomboleza kidogo na familia na akatoka. By that time it was already very clear yeye hataki mambo yote ya leadership. Already alikuwa shaanza kuona baba yake akigroom a son from another relationship. Mnakumbuka nikiwaambia baba alikuwa ni mtu akona Sasa from another relationship, a lady gave birth to 2 sons. Of the 2 sons, the older one was a boy by the name Kim Jong-un, who you now know as the supreme leader of North Korea. So vile mzae aliona hapa kwa Kim Jong-nam sina mtu, akamulika hapa kwa step. Hapa kwa step akachukua firstborn na wakaanza kumgroom. He was very young by the time the dad was passing on. Extremely young. So akaanza kugroom kijana. So when the guy passes on, jamaa, the brother huyu Nam alikuja dakika kidogo na akatoka, akarudi Macau, China. Ndio kama mnashuku kitu, musishuku. Sio mimi nataka hii kitu. Patieni huyu kijana mdogo juu nimeona mmeshaanza kumgroom anyway. Yeah, mi sitaki mambo yenu na nimekuwa away for the longest. So hata sijui ni nini mnaendelezaga huko. You do your thing, I care less about it. So the guy goes back to Macau, China. And Kim Jong-un anazika baba yake and he immediately ascends to the throne. Anakalia hiyo kiti. Now, for Kim Jong-nam, maisha ingeendelea tu vizuri, aendelea kukula hii pesa ya CIA bila wasiwasi, bila bugudha. Lakini makosa ikaingia pale ambapo alihojiwa na reporter, I think alikuwa either Mjapani ama Msouth Korea. Huyo reporter akamuuliza, Kim Jong-nam, unaonaje kuhusu hii idea ya baba yako kugroom huyu ndugu yako mdogo, ilhali tunajua vizuri ya kwamba wewe ndio ungefaa kuwa umekalia ile kiti pale? Kim Jong-nam akajibu na kiburi sana, akasema kama kuna kitu ya upumbavu baba yangu washawaifanya ni kuweka huyo mtu kwa hiyo kiti. Ni mdogo, ni incompetent, hakuna kitu ule mtu anajua other than kurarua viazi tamu. Hakuna kitu kingine. Ndio kwa maana ni mnono hiyo design, ni mtu hawezi kazi. Hakuna mahali hiyo country inaenda huo jamaa akiwa hapo kwa usukani. Take it to the bank. Hiyo ni mimi nimekuambia. Kumbe ripoti waga inatembea. Hiyo article alitandika na huyo journalist. So it does not take long for hii ripoti kufikia mkuu wa serikali pale, Kim Jong-un. Anasikia vile brother yake ameongea mbaya kwa media ya country ingine. Na if there is any country that is super secretive in this world, ni North Korea. Affairs zao hazifai kutangazwa nje ya nchi. Hiyo inakuwa ni sheria huko. Alafu huyu nugu ameenda huko anaongelesha media, anaongea mbaya kunihusu. That was it. Immediately jamaa ka order hit list
kwa huyu jamaa, aka order hit, akasema huyu mtu mumweke chini, nimewapatia hiyo liwe aende very fast na tusisumbuane. So in 2012 jamaa akaanza kuhantiwa. This is less than 1 year after baba yake ya dedi. So of course ripoti ikafika Macau, China, mahali Kim Jong-nam anaishi. Akaambiwa, mtu wangu, sijui ni nini hiyo uliambia reporter, but hiyo news imefikia brother yako wapi? North Korea. Pyongyang is not happy. Na mambo inataka kukufanyikia wewe. Usipokuwa careful, mambo inataka kukufanyikia hapa na utapenda. Mnakumbuka bana, Kim Jong-nam kijana kama baba yake anapenda sherehe. Immediately sherehe ikaishia hapo. Sababu huwezi kuwa unaonekana kwa maklub na unasikia nchi jirani huko wanakutafuta. So akaanza kuishi maisha ya chini ya maji deadly. Lakini North Korea mazee hawachoki, wako kazi mbaya. It does not take long for news to reach him that there is a North Korea agent. Ameshikwa. Ameshikwa wapi? Ameshikwa South Korea. Akijaribu kuenda China aende akatekeleze. Bahati. So what had happened ni immediately Kim Jong-un, the president, alisema brother yangu namtaka chini. Maagent walijitwika jukumu. So mmoja akaamua kuvuka border akaingia South Korea, ndio aende China atafute huyo jamaa amweke chini. But hapo South Korea wakamshika. Kuna vile border mazee ilikuwa tight pale, wakamshika, wakambembeleza tu kidogo, si cha nguvu, ile kidogo tu. Jamaa akafunguka akasema, kusema ukweli, mimi vile mnaniona hivi niko commission ya serikali. Kuna mjamaa huko anatufanya mbaya na lazima tumneutralize. So mimi nilikuwa nimekuja hapa nivuke boda niingie mpaka mahali yuko, niende nilipe taxi driver fulani, tumkanyage na gari and we make it look like an accident, then I carry his body back to North Korea. Sababu hizo ndio orders niko nazo from above. So of course hiyo plan ikakuwa foiled. South Korea wakarudisha huyo agent North Korea, na hiyo news ikafikia Kim Jong-nam akiwa Macau, China. Kuna mjamaa alishikwa kwa barabara en route akikuja kumumalizia. Pressure, tension ikamuingia deadly. Akajiita meeting yeye na familia yake, akasema uongo mbaya. Kijana vile namjua si mtu wa kusamea ovyo ovyo. Itabidi mazee tu lay low kabisa, lakini pia nitajaribu nimuongeleshe atuonee huruma. So akamwandikia barua mazee, akamwambia, maanze mumenifinya kwa kona, makosa ilifanyika na ninaelewa, tafadhali nioneeni huruma. Sababu ile option mumenibakisha nayo ni moja tu, na ni suicide. Msikubali nifike hapo. Akatuma barua kwa brother yake, lakini brother yake kile vile tu nimewaambia, forgiveness is not one of his virtues. Hakutaka kusikia, hakutaka kutambua. Again remember, these two did not have a relationship. Sababu once this supreme family identifies you as a successor, you are immediately extracted. So unaishingi peke yako. You have no relation to your family members at all. Hakuna. So Kim Jong-un and Kim Jong-nam hawakuwa na relationship at all. So hata Kim Jong-un kuangusha huyu blink of an eye. Si msenajua, hatujaika na yeye chini meza moja, akuende huko. So barua ikatumwa Pyongyang, which is the capital of North Korea. Mdosi akaisoma, lakini akaamua to hell with your nonsense. Na kukujia my brother. Inaweza kuwa si leo si kesho, but nakupata. So for the rest of the time jamaa kaendelea kuishi chini ya maji, lakini kumbukeni akona hustle na nani? CIA. Kwanza now he needs it even more, sababu ile stipend alikuwa anapatiwa na mzazi kila mwaka sasa haikuji. Mzazi si alikufa, mwenye amechukua usukani ni mtu anataka kummaliza. Unafikiria kuna pesa anamtumia? Mnamtumiaga na yeye. So sasa ya biashara ya CIA lazima wanze ikuwe jo. Ma meetings zinaorganiziwa nini, anaenda anapatia na information, anapigwa bag yake fiti, anaenda anaendelea na maisha chini ya maji. North Korea wakajiita meeting. Wakasema hapa lazima tuende na strategy tofauti. We must learn our subject yani inside out. So tutarelease watu kutoka North Korea, tuwapeleke mpaka mahali jamaa wetu yuko. Kazi yao watu ni surveillance. We need to learn him. Yani tumjue kwa undani. Musi execute any attack. Sai ni assignment tu tunafanya.
Agents wakatumwa all over mali mse uwaga anatembea. Of course Macau being his headquarters, kadhaa wakatumwa huko. Kazi yao ni surveillance tu. Wakapiga surveillance mali jamaa anaishi, zile maraundi yao piga, like walikuwa wanamuonaga karibu daily, lakini hakuna kitu wanafanya. Orders from above, msimuguze kwanza. Lazima tumjue fiti sababu unataka execute design moja ya kimataifa, nobody will see it coming. So majamaa wakaingia surveillance pale, wakapiga shughuli yao safi, wakaokota all the information they needed to okota. They had everything they needed on this guy. It is while they are doing this surveillance that they discover that apart from Kim Jong-nam kuongea vibaya juu ya North Korea, he is giving out secrets za nchi yetu to our arch enemy. Unakaa chini na Amerika kuwapatia siri ze. Oh, that sealed it for him. Hapo hata angekuja amupigie zile mawimbo za nini, hakuna. Mambo yake ilikuwa sealed hapo. So North Korea collects all the information they needed and they prepare for an attack. Guys, I have seen many executions. Hata hapa kwetu kuna mtu ambaye alikuwa national leader hapa, walimfanya mbaya, then ile autopsy report ikatoka, ikasemekana jamaa alijipiga risasi kwa kichwa alafu akajiwasha moto. Unashindwa, kwani watu hawatumii hii? We unajipiga risasi kwa kichwa alafu bado uko na nguvu ya kuchukua nini, ujimwagilie mafuta, upige kiberiti, uhate ya kwanza ipigwe na upepo izimike, ufungue utoe kiberiti ingine uipige. Kwani nyinyi mnatubebaga aje nyinyi pia nyinyi? Inamaanisha kuna assignment amkufanya, na hiyo assignment North Korea waliifanya proper. Now ikafika wakati wa ku-execute the attack. Now here is the genius of this assassination. In 2 different countries, yani hawa se wanafaa kuwa script writers because the brilliance. 2 very different countries, watu wakakuwa recruited. In a country called Indonesia, a young girl anaitwa City akakuwa approached na nani? Na a Japanese TV producer. City in Indonesia akaambiwa, we are a Japanese production house and we want to come up with a show. Hii show itakuwa matata, Asia mzima watatutambua. We want to do a prank show. Basically kile Nicky Big Fish anafanyaga. We want to do a prank show na tutakuwa tunawalipa $10,000. No. $100 for every prank unafanya. $100 for every prank. City, a poor Indonesian girl who worked as an escort, anapiga hesabu ya 1 prank inanipatia $100. Na mnasema in a day naweza jipata nimeshoot hata 10 pranks. Hiyo ni $1,000 in a day. Mtu wangu, I am in. Very nice. Wakamchukua, wakamsainisha kandarasi hapo haraka, wakamwambia sasa tulia, tutakupeleka na mutaratara. Wekeni pause hapo. Tutoke Indonesia, twende Vietnam. Vietnam wakaenda wakapata kadem fulani kanaitwa Don. Don akaitwa kando, akaambiwa, Don, hii kazi ya bar unataka kufanya mpaka lini? Utasavu walevi mpaka siku gani? Sisi we are a Japanese production house na tumekuja na concept kali sana. Ni ya pranks. Wewe unaenda una prank watu, unawachekesha, unawaonyesha kamera pale, alafu tunakupiga $100 for every prank. Don ni msichana wa Kivietnam, anafanya kwa bar pale Hanoi, anapiga hesabu ya $100 per prank, na anajua fiti anaweza execute kama 10 pranks in a day. Karibu hata atukane mdosi wake kwa bar, sababu hata mdosi wake sidhani anaingiza pesa hiyo design. Akaamua, that's it, we are doing it. The Japanese crew wakaanza kushoot pranks na City in Indonesia, wakaanza kushoot pranks na nani? Don in Vietnam, and they shot for weeks. Wakawaambia sasa hii kitu tunataka tuipeleke international. Tutaanza kwenda kuprankiana mpaka makantri zingine. In fact, the ultimate
itakuwa States. Mi nawambia mtaprank watu mpaka States. Yani you guys will live the life. Oh my God, these chicks were so happy. Walikuwa wanapiga mapranks, wanapiga hizo so they made so much money, man. Hizo wiki walikuwa wanapiga hizo pranks. It was beautiful. Then came February the 13th, 2007. Mpaka nasikia chills, guys. February the 13th, 2007, the girls wanaambiwa sasa mambo yetu ya pranks imeshika proper. Tunataka twende tupige prank ingine ya kimataifa deadly. Hii mutaipenda. Tunapigia wapi? Tunaipigia in another country. Guess what, guys? We are going to Malaysia. Very nice. Mademu wamesikia fiti, wameshaji prep. Teke wameingia wapi? Malaysia. Wanapatiwa brief na the producers. In fact, hata sasa wako wawili sasa. 2 girls from 2 different countries. Wanakama wanapatiwa brief na their Japanese producers. Wanaambiwa sasa hapa we will do our pranks inside the airport in Kuala Lumpur. Very nice. Iko sawa. They had already done it a couple of times huko, hizo mawiki kadhaa wamekuwa wakifanya hizi nini, na imekuwa ni deadly. Hawajai kuwa na incident, ilikuwa smooth deadly. So wakajua hapa it's just a regular Tuesday, twende tufanikishe hii biashara. So prank ya leo ikakuwa ni tofauti. Tunafanyaje? Tunachukua no actually wali maintain the same prank. So how they used to prank people ni walikuwa wanatembea kwa street, wanajipaka baby powder na some oil, some I think ni lotion ama ni nini, then mkitembea kwa street msee anakama na kupaka kwa uso, alafu wanacheka, wanakushow kamera na hiyo story inaishi hapo. They had done it for weeks, so hakukuwa na kitu mpya hapa. So siku inafika tarehe 13 February, wako kwa airport Kuala Lumpur, wametulia. Moja ametulia one side of the airport, mwingine ametulia the other side of the airport. The producers, the Japanese producers, wakakama wakawapatia picha, wakawaambia this is the guy we are pranking, huyu ni mdosi kiasi, so mkisha mprank nini ni hiyo tu, mnamapologize and you leave immediately. Sawa. So City you will start umfanyie mambo yako, then Dawn we utaenda pia umprank tena the same way you do it. Unampaka nini, unaenda, then akitembea kidogo you come, you do the same thing. Yeah, you've done it for weeks, you know the drill. Mademo wakakuwa sawa. That's another $100 in the pocket. Na plus wamekam country mpya, man. Hii maisha inawabamba deadly. So wametulia kwa airport hapo teketeke, wanangojea, wako na picha ya ule mse anafaa wamprank. It does not take long for them to see this guy walking. Anakuja vizuri sana. City anamulika, anaona there is our guy. Anaweka mkono. One of the crew members wa this Japanese production team anamwekea zile vitu anafaa aweke kwa mkono. Si inakuaga sijui ni baby powder na lotion sijui kagani. But hii raundi anaekewa oil flani, anasikia the oil is smelling a bit different, but sawa, maybe tu ni new country, new stuff. So anaekewa vizuri, anaambiwa okay, make sure umeenda umefanya vile tumeagree, na immediately uende uoshe mikono and we leave. Sawa. The same happens to the other girl. Anaenda anawekewa kakitu fulani, anaambiwa the same thing. Ukishamfanyia, hakikisha umeenda umenawa mkono vizuri, then sisi we are out. So the girls wanaona mwanaume akitembea, akipiga hizo shughuli zake. Wa kwanza ashapakwa oil yake, kwa nini anamfuata nyuma polepole nini, anaenda anamshika uso, anampaka hiyo kitu, and then anacheka, anawaambia oi sorry, chupiu, dem anajiondoa. Jamaa akitembea kidogo, a few steps mbele, ule dem mwingine naye anatokelezea, amepakwa oil kwa mkono nini, anakuja anampaka tena kwa uso, anacheka, it's a prank, na dem anaishia. Wote wanaenda wananawa mkono vizuri na wanatoka, wanaendelea na shughuli zao. The crew magically disappears. The Japanese production crew hawaonekani, wamepanda mapikipiki, wameshaenda teke. Wasichana sasa wamebakishwa huko, yaani washa execute ka $100 ndio wako kashaingia, wanasikia poa deadly. The person mwenye wamemwekea vitu kwa uso is none other than Kim Jong-nam. What the girls thought was just plain oil na nini was not. It was a nerve agent.
Now, let me tell you, the North Koreans walikuwa wamepiga hesabu yao ya kimataifa. Walijua vizuri the chemical components of this nerve agent. Kuna vitu mbili ukizimix ndio zinakuwa na hiyo lethal property ya kumaliza mtu. Lakini zikiwa separate, haziwezi maliza mtu. So that is exactly what they did using the girls. Huyu alienda akaekewa component V, huyu akaekewa component X. So zikicombine inakuwa VX. VX ni ngori, inakuangusha in minutes. So that's why hao watu waliweza kuadminister, lakini hao wenyewe they were not harmed. Sababu kila mtu alikuwa na component tofauti. The combination is what is lethal. So mademo walienda wakapaka huo mjama, zika-combine, wanaita the VX nerve gas. Once, nerve chemicals, I guess. So once hiyo kitu ime-combine, ikaanza kufanya kazi kwa mwili. Muscles zikaanza kuisha nguvu. Manze uchungu ingine huwezi explain. It's such a horrible and a horrendous way to go. Manze Jong-nam akaanza jo kupiga kelele kwa airport. Manze akatafuta ma-officials akawaambia Johnny aje. Man, siko sure, but I think nauliwa. Wasa wanashindwa ni nini? Wanawaambia mazemi waga natafutwa sana na wasa North Korea na wamekuwa kitaka sana kichwa yangu na kuna mademo wamekama wakaniguza all of a sudden nasikia kudedi, muscles zangu zimekataa, I have breathing complications, nasikia uchungu ingine deadly, please nipelekeni hospitali otherwise sita make it. So airport staff wanamchukua wanampeleka kwa clinic ya airport, madaktari wanangangana na yeye kujaribu kujua mazeni nini hii, what is this, nothing, hawapati kitu, wanaita ambulance, teke ambulance na Jong-nam anaekuwa ndani ya ambulance, wanajaribu kumkimbiza kwa hosi Kuala Lumpur, nothing. 20 minutes maze in, the guy maze anakata, and that is how Jong-nam passes on. Ikitu maze inashika the whole country, wanashanga maze ni nini ime happen. Like mademu wameuaje mtu in plain sight, sababu kamera za airport ziko kila mahali. So wanaona mademu kabisa vizuri. Haya mademu wanakama wanamfanya kitu wanaishia, demu mwingine anakama anamfanya kitu wanaishia, all of a sudden jamaa anaanza kuumia nini. Malaysia wakashindwa mademu ni kina nani, mafia jo hatari. So it does not take long for them to be tracked down, mademu wawili. Like this thing was so flawless, even after City and Duang walikuwa arrested, walikuwa wanafikiria bado ni prank. Like mnapelekwa jela lakini bado mnajiuliza, okay, when do we say cut, guys? You're pushing this prank far too long now. Guy, wakaingia ndani, nini, kesi ikafunguliwa, ndio ikawa hit, wait. Kwani tumeua msee? Si tu msee, mumeua mtu wa royal family ya the North Koreans. Like by the time wanakam kujua ni nini ime happen, manze they were in too deep. Turns out hii yote ilikuwa ni execution wagwan ya the North Koreans. Wakati the North Koreans wali come up na hii idea, wali recruit wase. Those people who came as the Japanese production crew, they were not Japanese. They were North Korean secret agents. Walienda waka recruit hawa wasichana wawili wakuje wa execute. Then before the big day on February the 13th, hawa wasichana wawili walipiga pranks kadhaa. Si moja, si mbili, si tatu, kadhaa. They had done it for weeks. Turns out that everything was planned, even the pranks. The people who are being pranked hiyo time yote, they were part of the North Korean secret agent. That is why hiyo time yote hakuna mtu aliprankiwa akapiga noise. Ukaongea na Nicky Big Fish atakushow, for every 5 people ana prank, kuna mse lazima ataleta ngori. Mara kadhaa karibu washutiwe hapa town huo kijana. But mazei time yote mademo wanapiga hizi pranks huko, hakuna mse anazusha, kila mtu ako super happy nini. Kumbe hao wote ni wasanii, the actors. It is just a web of North Korean secret agents. Wamepiga script, bonge la script, na kila mtu akacheza role yake so perfectly. The girls walikuwa ndani 100%. They had no idea that they were being used to assassinate the president's brother. So kesi ikaingia kotini, mtu wangu. Now, kwa ile harakati ya kucheza na CCTV na nini, the Malaysian police walifanya kazi safi sana. I must give it to them.
almost all the secret agents wa North Korea were able to exit the country, apart from 3. How the Malaysian police caught up with them, I have no idea. But among the 3 ambao walishikwa was the chemist who came up with that concoction. Ule chemist mwenye alitengeneza hiyo chemical yenye iliangusha jamaa alishikwa. And the Malaysian police wakamuinterrogate, and they knew without a shadow of doubt that this guy is the criminal. They had 3 of them, the North Korean secret agents. Lakini North Korea ni country moja waga ijui kucheza peaceful, au waga ni kucheza rough 24/7. So Malaysia wana contact North Korea, wanawambia ni aje, kuna a son of yours ameangushwa hapa kwa airport, but we have good news. The good news is that we have the perpetrators, we have the culprits. News from Pyongyang inasema nini? Release those people with immediate effect. Of course Malaysia wanashangaa, release them? Hawa watu wameua mtu wenu bana, amuoni hapo? Hiyo ni noma. In fact, hata tungetaka kurelease hatuwezi. Sababu gani? It's a crime. Wameua mtu kwetu, lazima walipie. Barua ilitoka Pyongyang haraka faster. Kim Jong-un akaambia hawa wa Malaysia, cheki, muna behave ni kama hamna embassy hapa kwetu Pyongyang. Mumejifanya hamkumbuki mko na embassy hapa, na hiyo embassy yenu si ni watu wenu wanafanya kazi. So we have Malaysians in Pyongyang working in your embassy. If you know what's good for you, release those people. Otherwise the Malaysians who are working in Pyongyang hamutawahi waona tena. Malaysia wakajita meeting, wakajiuliza, hii ni ngori tunataka kujiingiza? Si ni mtu wao amededi na ni hao wanasema tuachilie perpetrators. Mbona tunabishana? Immediately the chemist and the 2 other secret agents wakaachiliwa kutoka Malaysia, teke wakarudi mpaka North Korea. And that, ladies and gentlemen, is how Kim Jong-nam was assassinated, and nobody got to pay for the crimes. The 2 ladies ambao walibaki wabebe msalaba, hiyo kesi yao ikasikizwa, lakini ikakuja kukua determined ya kwamba they honestly thought it was a prank. They had done it before, like hiyo process ilikuwa so smooth, anybody would have fallen for it. So the Malaysian government wakaona hakuna haja ya kushika hawa nationals wawili, wacha tu tuachilie. Yeah. So the chick from Indonesia City akaachiliwa. The chick from Vietnam, Doang, I think aliserve kidogo, kitu kama 3 months if I'm not wrong. I don't know why of the 2 yeye ndio aliserve, but I think this is just my opinion. Sitaki kusema ndio ukweli. I think kwa ngori ukifanya kitu alafu wewe ufanye kitu yenye sasa ndio inafanikisha hiyo ngori, wewe ndio unalipa the bigger price. So huyu mwenye alipakana hii nerve agent ya kwanza, then huyu mwingine akakuja kupaka ile sasa yenye unajua ile ya huyo ndio sasa nashuku alihave kulipia na hizi miezi 3 pale ndani. But that's just me. Sitaki kusema hivyo ndio nini ilikuwa on the ground. That's just my opinion. Yeah, and after 3 months wakaachiliwa. So to date, to this very day, nobody, I say nobody, has ever been charged with the death of Kim Jong-nam. Hivyo ndio alidedi na hivyo ndio tukasahau mambo yake. Basi. Na hapo ndio nafungia story yangu wadau leo. Hata sidhani nishaipiga story ya North Korea. Sijaiona country chini ya maji hiyo design. Yeah, but already unaweza tell huo king ni king wa aina gani kama anaweza angusha mtu wake hiyo design. It's not to be messed with. Basi. Imekuwa tu sana wadau, nyinyi ni wa nguvu sana. Tuonane katika kipindi kijacho. Imekuwa safi sana. Adios muchachos. Peace. Okay. All right.